വെൽക്കം ടു ഡി പി വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഞ്ഞിമുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡി പി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. മോട്ടറിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. My heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. ഈ മോട്ടറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ടിന്ന് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ MCയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. MCയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല കണക്ക് കറങ്ങത്തില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 സൈഡിലും ഓരോ പീസ് തെർമോകോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പഞ്ചസാര ലായനി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയിൽ 1 സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഗൈസ്, നമ്മളെടുത്ത പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലെയർ കാണുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലെയർ നല്ല കണക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്.